Adakah anda bersifat eksklusif atau inklusif? Mungkin suatu hari dahulu kita semua pernah mengejar untuk menjadi eksklusif. Tetapi mengapa pula kini kita semakin berlumba-lumba untuk menjadi inklusif pula? Sebenarnya, istilah inklusif ini bermaksud merangkumi semua pihak tanpa mengabaikan individu yang memiliki sifat berbeza daripada golongan arus perdana atau mainstream. Contohnya, dari segi bahasa, bangsa, usia, bangsa, status sosial, faktor kesihatan dan pelbagai lagi. Dalam episod Majalah Didik kali ini, kita akan mengupas lebih lanjut usaha beberapa orang murid sekolah dalam usaha mereka untuk membina komuniti yang lebih inklusif. To find out if the activities that we chose were suitable enough for these special needs pupils. I really feel loved and appreciated that all my friends wanted to focus on the kids' needs and abilities. I realize now that I am not different. I am special! Idea ini merupakan idea asal daripada guru kami yang terinspirasi untuk menjadikan kanak-kanak sebagai tunggak untuk menyebarkan erti kebaikan dan menjadi ejen positif untuk merubah masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nadia Abdul Latif dalam episod terbaru Majalah Didik, sebuah usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Setiap episod yang kami paparkan akan membawa anda menyertai kembara anak-anak yang berusia seawal 7 tahun yang telah bertungkus lumus melaksanakan pelbagai projek berbentuk impak sosial menerusi program Design for Change I Can Schools Challenge. Projek-projek tersebut sebenarnya diilhamkan daripada isu-isu yang sebenarnya berlaku dalam komuniti mereka. Walaupun usia mereka masih muda, jangan disangka mereka mentah. Menerusi metodologi FITS yang diperkenalkan menerusi program Design for Change, murid-murid sekolah mampu mencari jalan penyelesaian yang di luar fikiran kebanyakan orang dewasa. Mari kita ingatkan semula apa itu metodologi FITS. F adalah feel, iaitu merasakan. Ini merupakan peringkat pertama yang melatih anak-anak kita untuk berfikir bukan sahaja menggunakan akal tetapi juga dengan hati. I adalah imagine, iaitu membayangkan. Peringkat ini adalah proses visualization atau membayangkan menggunakan daya imajinasi yang tinggi akan kejayaan yang boleh dicapai menerusi projek impak sosial mereka. D pula adalah do, iaitu melaksanakan. Pada peringkat ini, anak-anak murid ini bertindak untuk membuat perubahan sebagai change makers. Akhir sekali, S atau share, iaitu berkongsi. Projek impak sosial yang telah dilaksanakan tersebut akan dikongsikan dengan anggota komuniti yang lain menerusi perjumpaan, platform dalam talian dan media sosial. Sekiranya mereka boleh lakukan, anda juga boleh melakukannya. Itulah yang kita pelajari menerusi metodologi FITS ini.
Mari kita berkenalan dengan sekolah kita dalam episod kali ini, iaitu Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka. Sekolah rendah jenis kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 1999 ini berlokasi di Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Walaupun sekolah ini masih dianggap baru berbandingkan dengan rata-rata sekolah yang menyertai program Design for Change I Can School Challenge, buat pengetahuan anda, SK Desa Cempaka ini telah banyak menempa pencapaian dari peringkat akademik dan juga kokurikulum, termasuklah pertandingan seperti pidato, perbahasan, padan beruniform dan bola sepak. Di bawah kepimpinan guru besar mereka, Puan Haizi Mustafa, SK Desa Cempaka terus menempa kejayaan menerusi projek-projek impak sosial mereka. Dipanggil The Kindness Project Exclusively Inclusive atau projek kebaikan inklusif secara eksklusif. Projek ini sebenarnya diilhamkan daripada kelas pendidikan khas yang menempatkan kira-kira 45 orang murid yang mempunyai keperluan khas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tahukah anda, di Malaysia, kelas pendidikan khas merupakan antara sebahagian daripada inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha memperkasakan landskip pendidikan negara? Berpegang pada misi membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang menerusi beberapa strategi termasuk pendidikan berkualiti, perkembangan potensi diri dan nilai-nilai murni, Kementerian Pendidikan Malaysia juga berhasrat untuk memudahkan proses perkongsian pintar dengan pelbagai pihak serta meningkatkan usaha ke arah pengantarabangsaaan program pendidikan khas. Malah, Kementerian Pendidikan juga melipat gandakan usaha mereka dalam menyediakan prasarana mesra orang berkeperluan khas dan memperkasakan perkhidmatan sokongan untuk keselesaan mereka. Hi, my name is Ashfa Aina. I'm from Year 6 from Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka Nilai. Hai, nama saya Aisyah Nur Maira. Umur saya 12 tahun dan saya dari SK Desa Cempaka Nilai. Hello and konnichiwa. That's Japanese for hello. I'm Ani and yes, I'm 11. Nama saya Muhammad Ryan Darwish dan umur saya 11 tahun. Saya dari Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka. Kami menamakan kumpulan kami sebagai kumpulan eksklusively inklusif supaya menjadikan ianya santai dan mesra kepada semua yang ingin turut serta dalam gerakan kami untuk menyebarkan erti kebaikan. Hi, my name is Mia Arisha. I'm 11 years old and I'm from Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka in Nilai. Idea ini merupakan idea asal daripada guru kami yang terinspirasi untuk menjadikan kanak-kanak sebagai tunggak untuk menyebarkan erti kebaikan dan menjadi ejen perubahan yang positif kepada masyarakat. Kami mengambil cabaran tersebut dan menubuhkan kumpulan ini serta bersemangat untuk melihat sumbangan yang kami boleh berikan kepada masyarakat. We have special education classes and inclusive classmates, but we could still see there was a gap between pupils in mainstream and pupils with special disabilities. And we wanted to build a community that is aware and empathetic towards pupils with all backgrounds, especially pupils with special needs and abilities. So we were really excited to do this project, so we came up with about 7 activities, but we had to be more realistic and chose 4 activities, which are Reader's Theater, I Am Special, Inclusive Friends, and a talk on special needs and inclusiveness. We've done 3 out of the 4 activities so far, and we are planning to do the last one very soon. Our school, Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka, has an existing special education class
consisting around 45 pupils with special needs and 6 inclusive pupils. We hope to build on the school community's kindness and empathy towards pupils with special needs and learning disabilities by creating awareness and hosting programs and activities including all pupils. It is hoped that through our project, we can create awareness on catering to pupils with special needs, provide opportunity for mainstream pupils to get to know their special education peers better, allow mainstream pupils to have a glimpse of what it's like for people living with a disability, allow mainstream pupils to place themselves in their shoes of their peers who have disabilities, and create an environment where all children feel comfortable, loved, and secure. This is our first project, which is the Reader's Theatre, where we did a reading session live online and watched by all the school communities. They really enjoyed the session. Next is the I Am Special program. Here we feature pupils with special needs in our school HIP YouTube channel. There are also other special needs pupils who posted their activities in their own channel. Cool, right? There are so many positive changes that we could see while handling this kindness project. Here, we can see most of the special education pupils become more confident and actively participate in many activities and competitions. Their family and the school community also support them. There are many programs coming through. Walk in My Shoes Carnival, Century Book Competition, Online Meet New Friends, Special Needs and Inclusiveness Talk with Expert Panel. So get ready, everyone. We hope by the end of this project, we can create an environment where all children, especially the special education, feel comfortable, loved, and secure. Be the change you want to see in the world. Spread love and kindness. I have a little brother who has autism and started school this year. He has trouble communicating and speaking. He sometimes makes weird noises and sounds which people may not understand.
And I also have an inclusive classmate, Arni. He is also a teammate in this group project. He can speak English very well, but he sometimes have difficulties trying to understand what people are trying to tell him. And that's when I realized only some people knew that he needed help. Idea ini merupakan idea asal daripada guru kami yang terinspirasi untuk menjadikan kanak-kanak sebagai tunggak untuk menyebarkan erti kebaikan dan menjadi ejen positif untuk merubah masyarakat. Kami telah berbincang dan merangkakan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan untuk dilakukan oleh semua warga sekolah, iaitu murid-murid perdana dan murid-murid PPKI. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini dilihat dapat menyatukan mereka lah. Dan kami berharap melalui aktiviti ini murid-murid perdana boleh memahami kehidupan murid-murid PPKI dan mempunyai rasa empati kepada mereka. So we wanted to find out if the activities that we chose were suitable and interesting enough for the special need pupils. We decided to ask their teachers because they're really close to each other. We asked their teachers and they agreed. They were really happy with the activities that we chose and encouraged our parents to join. Kami telah berbincang untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut yang sesuai untuk murid-murid perdana dan murid-murid PPKI. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini dilihat boleh menyatukan murid-murid perdana dan murid-murid PPKI. Dan kami berharap yang murid-murid perdana dapat memahami murid PPKI dan mempunyai rasa empati kepada mereka. The Inclusive Friends program was led by the special educational teachers, along with the class teacher and the school admins. They had a short visit to the classes with inclusive pupils. During their visit, they had a mini ceremony to talk about how the inclusive pupil awarded them with a badge and even awarded pupils who have been helpful to them. Kami ada satu aktiviti yang dinamakan Readers Theatre. Kami membaca buku cerita yang menarik untuk tontonan semua murid. Aktiviti Readers Theatre telah direkodkan awal dan disiarkan secara langsung atas talian di platform YouTube. Kami telah mengwawarkan waktu aktiviti ini akan bersiar secara atas talian kepada semua warga sekolah, terutamanya ibu bapa dan guru, untuk konseling kepada semua murid dari pelbagai sumber seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan Facebook. Untuk aktiviti IM Special pula, murid telah merekod aktiviti yang mereka melakukan dan menghantar kepada guru penyelaras program HIP untuk memuat naik ke dalam saluran YouTube HIP sekolah. Ada ibu bapa yang mengambil inisiatif ini untuk berkongsi video anak mereka ke laman Facebook sekolah. We have posted and streamed videos on our school's highly immersive program, also known as HIP YouTube channel. We have shared videos, achievements, and stories on our school's Facebook page, increasing the number of likes, loves, and positive comments from our parents, teachers, and friends. We reached out to the Ronald McDonald House Charities Malaysia, and they were eager to get one of their members to give us a talk. And we are hoping to do this talk next year. Our teachers have shared our ideas for this project to other schools who have special education classes, and they were interested to join any high-intern projects we plan to have in the future. To me, it is really important for everyone to feel welcomed. We hope that after this project, we will feel more comfortable in approaching our classmates with special needs and inclusive friends. For example, I see a lot of my friends from 6th grade
helping my inclusive friend called Arisa by helping her out by carrying her bags and helping her go to the toilet when she wants to. Kami mengambil cabaran ini untuk menubuhkan kumpulan ini dan bersemangat untuk melihat kebaikan atau macam mana kami boleh merubah masyarakat. Saya sangat bersetuju bahawa program I Can School Challenge ini dapat meningkatkan tahap keyakinan saya. Kini, saya yakin yang saya dapat memberikan impak positif dan dapat mengubah hidup seseorang melalui kebaikan. Saya pernah dengar seseorang berkata, jadilah perubahan yang anda ingin lihat di dunia ini. Dan saya sangat bersetuju. Jika seseorang mencetuskan impak yang positif, ia akan dilihat dan diikuti oleh orang lain. Lama-kelamaan, perubahan yang positif akan berlaku. Ianya bermula dengan satu individu, satu kumpulan, iaitu kumpulan exclusively inklusif. I can see that many of the students who have disabilities are actually talented. For example, if you look at Arni, he is able to speak very well and join competitions just like everyone else. And personally, I think he's very intelligent and he can absorb a lot of information. He also made a notebook about all of the information that he knows. So, I think that you can succeed in life whether you have a disability or not. To me, it is really important for everyone to know that kids could bring change. With sharing our solutions with others, we hope that students just like us can bring change to their school or community. Due to the abrupt opening of schools, both teachers and pupils have busy schedules. Due to time constraints, we had to be more realistic and had to choose activities that we were capable of handling. We still can't do the face-to-face or physical activities due to the movement control order and the new standard operating procedures. Masalah utama kami yang kami hadapi ialah semasa perintah kawalan pergerakan dijalankan. Kami tidak dapat berjumpa dengan satu sama lain dan salah seorang daripada ahli kami tinggal di Selangor menyebabkan beliau tidak dapat bersama-sama kami. Pada mulanya, kami menghadapi masalah untuk merangkakan aktiviti yang sesuai untuk semua murid. Sebagai contoh, bagi aktiviti Readers Theatre, kami terpaksa memilih buku yang sesuai untuk semua level tetapi masih seronok untuk dibaca. Pada akhirnya, kami memilih buku Word is the Green Shape. Buku itu mempunyai banyak gambar-gambar yang menarik. Ianya juga mudah difahami dan juga mudah untuk disampaikan. Loved and appreciated that all my friends wanted to focus on kids' needs and abilities. Now that I know I am not different, I am special! In my opinion, my favorite step of the FIDS was feel. It was really great to sit down and discuss the problems that we had in school. It was also great for the fact that we could discuss the problems that we had and figure out the suitable solutions that we had for them. Bahagian yang paling saya suka ialah imagine apabila kami membincangkan idea-idea yang akan kami jalankan. Kami sangat gembira membincangkan idea yang dapat mengubah sekolah dan komuniti kami menjadi tempat yang baik dan menerima semua orang. Sebagai contoh, kami telah mencadangkan 7 idea tetapi hanya 3 daripadanya yang dapat dijalankan. Idea-idea tersebut ialah Readers Theatre, I Am Special dan juga Rakan Inklusif. I think it is important to show that we have an environment where everyone feels welcome. Imagine if someone who feels excluded watches our story.
I think that they would feel like there are people that care about them. Saya sangat suka akan bahagian tu. Saya suka melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah kami rangkakan. Saya gembira apabila melakukan aktiviti radio theatre kerana waktu penggambaran sangat menyeronokkan. Saya juga gembira apabila semua rakan menonton kami di saluran YouTube dan berkongsi gambar serta video mereka melakukan aktiviti tersebut. I like the do step. I like it when all my teachers and friends are in an inclusive team. When we had it, we could go up on class and hold the mic and sing. I really like share, and the best part is looking at all of the positive feedback we got from our Facebook posts and YouTube videos. The friends who watched the live stream also shared their photos while watching it in the comments, and I thought it was really nice to see. So we wanted to find out if the activities that we chose were suitable and interesting enough for the special need pupils. We decided to ask their teachers because they're really close to each other. We asked their teachers and they agreed. They were really happy with the activities that we chose and encouraged our parents to join. Assalamualaikum and hi. My name is Cikgu Maizatul Sarah binti Yusof and I am a teacher at Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka in Nilai Negeri Sembilan. I am an English teacher and I have been teaching for almost 11 years now. Last year was the first ever year that Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka decided to join the Icon School Challenge. And as the teacher coordinator, I found that the project was very successful, and because it was such a good exposure for the students and the school, I decided to ask whether the students this year was interested to join and to bring change to the school. And needless to say, they were very excited, and that's when the Exclusively Inclusive team was formed. I really think that the FIDS methodology is a great way to encourage students to learn. In this project, they carry out the 4 steps of feel, imagine, do, and share. And I think this is not only applicable in the classroom, but it is also applicable in real life. To me, I think the most important step is feel. Because if they care deeply enough about an issue, then I'm sure they will come up with possible solutions in the imagine step. And when they do carry out the do process, they can see what activity works and what activity doesn't. And once they find that activity that is successful, it's just a matter of sharing with others. And to me, I think that is why the FIT cycle is applicable for the students to solve real-world problems. I think it was particularly hard this year because of the movement control order as well as school closures. There were times that we had to encourage the students because a lot of the activities had to be canceled or postponed. And one of these activities is called Walk in My Shoes Carnival. And this is where they wanted the mainstream pupils to do simple tasks so that they could experience what it's like to live with a disability. I think the teachers and the students involved in this project were all very busy despite having the movement control order. Obviously, we were all occupied with online classes, but because these students were very active, they involved themselves in extracurricular and co-academic competitions and programs. And we needed to find time to meet online.
And this is when we discussed which activities needed to be prioritized and dividing the tasks for when we were to conduct the activities. And I think this was very helpful for us to ensure that the project was completed successfully. First of all, I was very touched by the kindness of my students. At such a young age, they were able to think of ways to bridge the gap between mainstream pupils and those with different needs and abilities. I am also very proud of my students because they are taking on such an important issue and achieving success in this project. I leave you with the words of Adni, my student. Intelligence is great, but kindness is good too. Pertama, projek ini memberi peluang untuk murid ini memimpin, iaitu untuk mereka menunjukkan kebolehan pada diri mereka. Seterusnya, murid ini dapat mengetuai proses pencarian solusi di mana bila mereka menghadapi apa-apa masalah, mereka boleh menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Dan akhirnya mereka dapat menjalankan aktiviti yang diberi dengan lancar dan berkesan. Selamat sejahtera. Nama saya Puan Tulasi, anak perempuan Supaya. Saya adalah guru pendidikan KAS dari SK Desa Cempaka Nilai. Pengalaman saya mengajar di dalam aliran pendidikan KAS ini selama 14 tahun. Mewujudkan mentor terutama dalam bidang pendidikan KAS adalah penting. Seterusnya, saya berasa sangat gembira apabila kumpulan ini bergerak mencari organisasi daripada di luar. Okay, untuk mendapat pakar yang sesuai untuk mendapat lebih maklumat tentang murid-murid inklusif. Seterusnya, mereka juga perlu membuat banyak kajian tentang murid-murid ini disebabkan murid-murid berkeperluan khas ini mempunyai daripada pelbagai kategori. Jadi mereka perlu mengenali masalah-masalah murid-murid ini sebelum mereka melaksanakan apa-apa aktiviti. Mereka juga perlu membuat banyak kajian mencari informasi tentang bidang ini di mana mereka dapat melaksanakan program-program mereka dengan berjaya. Selain daripada itu, yang sangat penting adalah mereka mempunyai jaringan bersama guru-guru didik sekolah di mana guru-guru pendidikan KAS. Mereka boleh mengadakan perbincangan bersama guru-guru pendidikan KAS untuk mendapatkan lebih maklumat tentang murid-murid inklusif ini dari segi tingkah laku murid ini ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurizan binti Ismail. Saya GPK Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka Nilai. Secara peribadi, program Kindness Project memang meningkatkan kesedaran murid, terutamanya murid-murid perdana terhadap kerjasama mereka dengan murid inklusif. Murid-murid perdana dapat membantu murid-murid inklusif secara peribadi ataupun secara berkumpulan setelah mereka mengadakan aktiviti ini. Murid-murid juga lebih bersemangat terutamanya setelah mereka menyertai aktiviti Readers Theatre. Ibu bapa juga lebih berpeluang untuk berkongsi aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka di rumah. Murid-murid juga lebih confident untuk berkongsi aktiviti mereka melalui perkongsian melalui YouTube, melalui ruangan komen ataupun melalui WhatsApp group. Murid-murid juga lebih gembira untuk melakukan aktiviti ini dan mereka lebih aktif dengan aktiviti yang dijalankan. Secara peribadi, saya memang gembira dengan penglibatan murid-murid PPKI yang aktif ini. Projek ini menyediakan murid secara tidak langsung menjadi pemimpin pada masa hadapan. Projek ini juga sebenarnya mengurangkan jurang antara murid perdana dengan murid inklusif. Secara tidak langsung juga mereka boleh bekerjasama semasa mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Projek ini juga boleh melahirkan murid yang secara holistiknya berkembang secara menyeluruh yang boleh menyediakan diri mereka untuk menjadi seorang yang berguna dan menyumbang kepada masyarakat pada masa hadapan. Haizi binti Mustafa, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka. Pada mulanya, saya merasakan isu ini agak berat
untuk diketengahkan oleh murid kerana usia mereka yang begitu muda. Namun apabila anak-anak ini diberi peluang dan dibantu serta dibimbing oleh guru, saya dapat melihat bahawa pertama, sifat kepimpinan mereka terserlah dalam mengetuai dan menjalani projek ini. Yang keduanya, kreativiti mereka dalam merungkai setiap permasalahan yang timbul sepanjang projek ini dijalankan. Ibu bapa juga sebenarnya berperanan dalam menyokong dan membantu menjayakan projek ini. Mereka juga kelihatan agak gembira, begitu gembira sebenarnya dalam melihat keterlibatan anak-anak mereka dalam program ini. Secara keseluruhannya, saya dapat melihat bahawa program ataupun projek ini memberi impak yang sangat besar kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Desa Cempaka. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, saya tidak menyangka bahawa anak-anak ini dapat melaksanakan program ini. Namun setelah mereka diberi ruang dan peluang, mereka dapat menghasilkan sesuatu yang sangat hebat. Project The Kindness Project Question 1. Please state and elaborate any relevant themes or pedagogical elements that could be related to this episode. Inclusiveness means offering equal opportunities for all. It is based on a principle of students with different backgrounds and support needs having the same possibilities and learning alongside with each other in the same schools and classrooms. And fostering inclusiveness is a crucial approach towards developed and rights-based education system that promotes learning and well-being for all, regardless of gender or age, language, disability, or ethnical or cultural background. Inclusive education extends beyond merely allocating seats for students. It also pays attention to students' individual needs and offers solutions to different situations. We all have our own struggles and learning needs, and everyone needs help and support at some point of their lives. We should not be labeled according to our differences, but instead we should build a school that accepts these differences we have and offers the support when needed. This support needs to be available for everyone and offered as soon as possible. If you build an inclusive school setting suitable for the students who need the most support, you at the same time build a high-quality education system that supports everyone's learning. Okay. Last question. Project The Kindness Project, question number 2, take 1. Can you suggest other ways in which schools can build empathy in students towards others? There is a need to build a common understanding that in order to change practices in schools, we need to change our attitudes. And in order to change our attitudes, we need to have experience, knowledge, and understanding on each other's differences. And the more knowledge and understanding we have, the more emphatic we become. We as adults need to show good example for our children. We need to be positive, supportive, and accept differences. If we as adults have no empathy towards each other, how can we require it from our children? The segregated approach, where special education students learn in separate schools or classes, is a very traditional way to go, and it separates special education from mainstream education. These separate school settings, however, hinder interaction between students, and segregation makes transition to mainstream schools and later to working life academically and socio-emotionally challenging. That is why
taking steps towards more inclusive mainstreaming settings could be considered more often. Schools could focus more on what a child needs and work towards improving students' learning, regardless of their diagnosis. This would give opportunities for our students to work together with other children with different needs than their own. That maybe could help in building understanding, reducing stigmatizing, supporting self-esteem, and encouraging socialization with peers. Sedar tak sedar, sudah hampir sejam kita bersiaran. Sebelum kami mengakhiri episod Majalah Didik kali ini, mari kita renungkan sejenak tentang isu komuniti inklusif. Sudah bertahun-tahun, pelbagai pihak termasuklah kerajaan, badan bukan kerajaan, orang persendirian dan lain-lain cuba meningkatkan usaha mereka dalam memastikan mereka yang berkelainan upaya dan mempunyai keperluan khas tidak ketinggalan. Dari segi pengangkutan, kemudahan awam, akses untuk pelbagai jenis perkhidmatan serta bantuan sokongan dari masa ke semasa. Namun, sejak masyarakat global berhadapan dengan pandemik COVID-19, golongan kurang upaya lebih terasa bahang impaknya. Apatah lagi, dalam situasi ini, bayangkan bagaimana mereka hendak meneruskan pekerjaan dan pembelajaran dalam norma baharu sekiranya tidak mendapat sokongan yang sewajarnya. Di situlah peranan kita untuk berganding bahu dalam memastikan semua anggota masyarakat, khususnya golongan kelainan upaya, tidak terabai. Akhir sekali, jangan lupa untuk mengikuti Majalah Didik di Instagram dan di Facebook. Anda boleh meninggalkan pandangan atau cadangan anda. Siapa tahu, esok lusa, sekolah anda akan kami paparkan dalam program ini. Jumpa lagi. Saya Nadia Abdul Latif. Assalamualaikum. DidikTV.